Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste, bienvenidos, amorosos compañeros poderosos. Thank you for joining us in our psychotherapy session with Jesus. Gracias por unirse a nosotros en la sesión de psicoterapia de Jesús. Thanks to Dyra, these are also being broadcast live on Facebook right now as we speak and YouTube Live. Gracias a Daira, que es la supermaster de la tecnología, estamos transmitiendo live en Facebook y en YouTube Live. Okay, and if you hold 1 second, you're gonna find a pause. We might get disconnected, but we need to switch over to higher speed internet. We're on low speed internet right now, and that's causing a delay. Okay, entonces esperamos un minutito. Parece que hay que pasar a la velocidad más rápida de internet, que tal vez se detenga o se apague esta sala. Creo que pasa algo con internet porque Facebook está también colapsado. Está muy lento internet. Okay, Someone saying so that might have something to do with the internet itself. It's okay. Yes, okay, thank you. Okay, so we're just going to go ahead. For some reason, we aren't able to switch over to our higher speed server or our higher speed router at the moment. Bueno, vamos a comenzar. De alguna manera pareciera que no podemos cambiarnos al módem de mayor velocidad en ese momento. So there might be just a little bit of delay when we're speaking to you. Así que tal vez hay un pequeño retraso cuando hablemos con ustedes. No one is healed alone. Are you going to start reading? Yes, I'm on number 7. Thank you. Thank you. Okay, nadie se cura solo. This is the joyous song salvation sings to all who hear his voice. Este es el feliz canto que la salvación entona a todo aquel que oye su voz. This statement cannot be too often remembered by all who see themselves as therapists. Nunca serán suficientes las veces que esta afirmación deba ser recordada por todos aquellos que se consideran terapeutas. When Jesus was first writing this, he was really coaching Helen and Bill to look at therapy anew. Cuando Jesús estaba escribiendo esto, él realmente estaba dándole un coaching a Helen y a Bill para que tengan una perspectiva completamente nueva de lo que es la terapia. And actually all psychotherapists. Y realmente a todos los que son psicoterapeutas. Because the typical psychotherapy has a lot of otherness in it. There's a patient and a therapist. Porque la típica psicoterapia tiene un montón de otros en ella, ¿no? Está el paciente y el terapeuta. And there are a lot of unhealed psychotherapists. Y hay muchos psicoterapeutas que no están sanados. And there are a lot of unhealed Course in Miracles students that are also kind of expressing as though they're psychotherapists. Y hay un sinnúmero de estudiantes del curso de milagros que no están sanados, que están expresándose como si ellos fuesen psicoterapeutas.
So his emphasis now is that everyone on this earth is in psychotherapy. Y su énfasis ahora está en que todo el mundo en este planeta está en psicoterapia. Meaning there is, as soon as you have a therapist and a patient, you have two. Queriendo decir que en el momento que tú tengas un terapeuta y un paciente, tienes a dos. And while this can be a helpful means for time to understand the mechanisms of how consciousness plays, Y aunque esto pueda ser algo muy útil en el tiempo para entender el mecanismo de cómo la conciencia juega, ultimately there can be no lines between a therapist and a patient. en última instancia no puede haber ninguna línea que divida al terapeuta con el paciente. And that's really what we're looking at. We're really looking how to be a good patient and have Jesus be our psychotherapist. Y eso es precisamente lo que estamos mirando. Estamos mirando cómo ser un muy buen paciente y tener a Jesús como nuestro terapeuta, psicoterapeuta. And to have a conversation with him that's so specific and so on point. Y tener una conversación con él que sea tan específica y tan clara, tan al grano, About where healing is needed below our level of awareness. una conversación que nos indique dónde se necesita la sanación y esto está debajo de nuestro nivel de conciencia. And we have to look inward because as soon as we're trying to heal another or fix another, we're in the play of the bubble. Y tenemos que mirar hacia adentro, porque en el momento en que nosotros creemos que vamos a sanar a un otro o ayudar a un otro, ya nos hemos sumergido en la burbuja. Jesus may tell you things that seemed to be about other, but it's only because it's helpful for you. Jesús pudiera tal vez decirte cosas que parecen relacionarse a otra persona, pero es únicamente porque es beneficioso para ti. Only because somehow that's helpful for the whole in a way that we can't know. We just have to listen and follow him. Únicamente en una razón que es beneficiosa para toda la afiliación en una manera que nosotros no conocemos, pero lo único que tenemos que hacer es escuchar y seguir. So all the healing is here, is for us to Entonces, accept here. okay. Entonces toda la sanación está aquí y aquí para nosotros que tenemos que aceptarla aquí. You know, someone asked me, well, can I perform a miracle on someone else's behalf? Y alguien me preguntó, ¿puedo hacer un milagro a favor de otra persona? So let's ask Jesus that in our hearts. In the light of divine being and honesty of God, is it possible to perform a miracle for someone else? Entonces vamos a preguntarle en este momento la total honestidad de Dios en la luz del ser divino. Jesús, ¿es posible hacer un milagro para otra persona? There isn't anyone else. No hay nadie más. He answered me right away. That's why I started laughing. No hay nadie más It's just afuera. acceptance of divine light right here, right now. Es simplemente la aceptación de la luz divina en este momento, aquí y ahora. And that's the healing of the whole. That's why no one can be healed alone. Y esta es la sanación de la totalidad. Es por esa la razón que nadie puede ser sanado por sí solo. Nadie puede sanarse solo. This is the joyous song salvation sings to all who hear its voice. Este es el feliz canto que la salvación entona a todo aquel que oye su voz. This statement cannot be too often remembered by all who see themselves as therapists. Nunca serán suficientes las veces que esta afirmación deba ser recordada por todos aquellos que se consideran terapeutas. They need to resign. Tienen que renunciar. I'm asking Jesus, he's saying yes. Yo le estoy preguntando a Jesús y él dice sí. Their patients can but be seen as the bringers of forgiveness. No hay otra manera de ver a sus pacientes salvo como los portadores del perdón.
Because otherwise, see, there's a higher one and a lower one. I'm going to help this one. See how the help doesn't go this way. It doesn't go to help one with less. Porque entonces notemos que hay un nivel, ¿no? Hay uno que está por encima del otro. Y entonces tenemos que entender que no es así. La ayuda no puede venir hacia acá. No hay uno más alto que otro, mejor que otro, más preparado que otro. All help is accepted here in the heart. Toda la ayuda se acepta aquí en el corazón. Help is expressing as a divine being. That's the best help of all. La ayuda es expresarse como un ser divino. Esa es la mejor ayuda de todos, de todas. And help can't be judged by the way the world judges help. It's impossible. Y esta palabra ayuda no puede ser juzgada de la misma manera como el mundo juzga la palabra ayuda o la acción de ayudar. Eso es simplemente imposible. The world is a lower order thought. El mundo es un pensamiento de bajo orden. O de bajo There's no nivel. healing. No healing can occur in lower order thoughts. No puede ocurrir ningún tipo de sanación en pensamientos de bajo orden o de bajo nivel. A miracle is the higher order thoughts. That's where healing occurs. El milagro es un pensamiento de alto nivel. Ahí es donde se suscita la sanación. That's the reversal. So consciousness, its currency, the currency of the way it plays in hell is in lower order thoughts and thoughts below the level of awareness that deny divine light. Entonces, ¿cómo juega, are you talking about, I'm sorry, Kay, are you talking about what are you saying that goes below? Well, lower order thoughts that deny light, that are pointing into the bubble. Okay, todos estos pensamientos de bajo orden son pensamientos que están señalando precisamente a la burbuja del sueño. You could call this the descent into hell. Tú puedes llamar esto el descenso al infierno. Through the desire for sensory experience, which gives the perception that there's more than one. Es el deseo de tener una experiencia sensorial que da la percepción de que hay más que una sola persona, que hay más que un solo ser. So within the dream, a means is provided to reverse the direction to higher order thoughts. These lessons start pointing up and turning the ship down to look out toward the light. Entonces lo que ocurre es que se produce al estar aquí en la percepción, se nos da un medio para poder revertir esa dirección en descenso, para subir y cambiar nuestros pensamientos de bajo nivel a alto nivel y dirigirnos hacia la luz. So instead of focusing down into the bubble, the turn is, I am the Holy Son of God, toward the higher thoughts that point toward the light. Entonces, en lugar de enfocarnos en descender hacia la burbuja, lo que nosotros hacemos es enfocarnos únicamente en que yo soy el santo hijo de Dios y por lo tanto voy hacia el nivel de pensamiento alto y hacia la luz. Into a miracle, which is Jesus calls a higher order thought. Y voy hacia un milagro, que es lo que Jesús denomina un pensamiento de alto nivel. So it's the means given to reverse the ship, reverse the bubble from diving deeper into the dream into the waking up from the dream. Entonces los medios se nos dan para nosotros poder revertir esta acción de sumergirnos y más bien subir para salir de la burbuja del sueño. So instead of thoughts of separation, it's thoughts of unity and wholeness and love. Entonces, en lugar de estos pensamientos de separación, son pensamientos de unidad, de compleción y de amor. So the therapy is basically forgive, 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 forgive out of the bubble. Entonces, la terapia básicamente es perdona, 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 fuera de la burbuja. And really looking to see how much that energy, that desire to dive into the bubble, how strong that is. Y también mirar cuánta energía tiene este deseo de sumergirnos en la burbuja, cuán fuerte es este deseo y esta energía. Like we're so enamored of the swan dive off of the
diving platform. Bing, just 1 minute, Jesus, I'll be out in a minute. I just got one more triple half with a half twist to do. Entonces dice, es como cuando nos vamos en el tablero de clavados. Oh, no, solo es un ratito, tengo una pequeña cosita más por aquí que hacer, pero en un ratito yo salgo. Tengo y le voy a dar una de esas trampolines así, en el de sumergirme en el sueño. Okay, that one wasn't quite right. Let me go one more time and get it right. Ok, espérate, no lo hice bien, déjame sumergir otra vez y hacerlo bien. And you know how that works? Then the ego plays and goes, well, wait a minute, get out of the pool and go, hey, where's my score? I want a 1 out of 10 on that. Y entonces el ego se mete ahí y dice, hey, ¿dónde está mi puntaje? Yo quiero 1 de 10 en esa. Okay, the clue is when we see the light of divine being, does it have a little scorecard in there anywhere? Entonces el punto aquí es cuando vemos la luz del ser divino, ¿acaso tiene una pequeña libretita de puntaje? ¿Acaso sigue puntos? It's not judging the diving competition. No es una competencia de juzgar el clavado. It's just here. Es solamente aquí. The light. La luz. Their patience can be seen as the bringers of forgiveness, for it is they who come to demonstrate their sinlessness to eyes that still believe that sin is there to look upon. Los pacientes pueden verse como los portadores del perdón, pues son ellos quienes vienen a demostrar su impecabilidad ante ojos que aún no creen que el pecado existe y que se pueda ver. Que aún creen que el pecado existe y que se pueda ver. Thank you, Jesus. Yet will the proof of sinlessness seen in the patient and accepted in the therapist offer the mind of both a covenant in which they meet and join and are as one. Mas la prueba de la impecabilidad vista en el paciente y aceptada en el terapeuta le ofrece a la mente de ambos un convenio en el que se encuentran, se unen y se hacen uno. And it's very interesting because I did not remember this word covenant being here. Y esto es muy interesante porque yo no recordaba esta palabra convenio que estaba aquí. And before there was any book, there were just these words, a new covenant, a new covenant, a new covenant. Y antes, y solamente recuerdo que antes de que haya ningún libro, simplemente habían estas palabras, un nuevo convenio, un nuevo convenio, un nuevo convenio, un nuevo convenio. And interestingly, when we went to look at this for Spanish translation. Y fue interesante que cuando estábamos buscando cómo traducirlo al español, it came up possibly that it might be a different word. y salió como que posiblemente sería otra palabra. And Jesus just said, he just kept coming in and going, this is the word, convenio. Y Jesús seguía diciendo, no, esta es la palabra, convenio. It's like, because I believe in Spanish, convenio is used in law. Porque creo que en el español la palabra convenio se lo utiliza en la ley. Is that right? When I looked at it, was no, it's not really a common word. Convenio. Convenir. It's like a In my it's culture, like a, in my culture, it is. it law. is. Oh. Yeah. is Okay. law. Okay. There you go. There you go. Somehow he pointed that out to me and said, I'm using that word because I'm talking about God's law. Y entonces Jesús me decía, yo estoy usando esta palabra porque estoy hablando de la ley de Dios. I mean, he was so specific. It's like, this is God's law with his son. Él fue tan específico. Él decía, esta es la ley de Dios con su hijo. That nothing shall keep the Father and the Son apart ever. Que nada jamás pueda mantener al Padre y al Hijo separados. Like touches me now. Y que todavía me emociona en este momento, dice que.
offer the mind of both a covenant in which they meet and join or as one. Le ofrece a la mente de ambos un convenio en el que se encuentran, se unen y se hacen uno. And I find he's so specific with the words he uses. Y me doy cuenta que él es tan específico con las palabras que él utiliza. But he reminds me that we have to let him give the meaning. Pero me recuerda que tenemos que permitirle a él que nos dé el significado de las palabras. Because the conceptual mind gets hold of it, and just bends it. Porque si no, la mente conceptual la toma y entonces la trata de mirar cómo la acomoda. And how you can use the most heartfelt, wonderful words and be asleep. Y puedes utilizar las palabras más conmovedoras y hermosas del mundo y estar dormido. Like, and the ego can actually use them to hit the snooze button. Y el ego realmente lo puede utilizar para poner cuando suena la alarma y le aplastamos chic para que después nos despierte, ese botoncito que le decimos snooze. Like, several, this has come up several times around when a prompt's denied, and then the ego comes in and says, well, Jesus is going to speak to me, or I can speak to Jesus, or I'll speak to Jesus, and he'll always be with me. Esto se ve así cuando alguna cosa se niega, entonces el ego enseguida viene a decir, yo voy a hablar con Jesús, o Jesús me puede hablar a mí, y entonces yo hablo con Jesús y siempre está conmigo. The new covenant is that he's with you now. El nuevo convenio es que Jesús está contigo ahora. Like when he was talking in the beginning of that book, no take a number, God doesn't have a waiting room. Cuando él estaba hablando al comienzo de ese libro, no hay que tomar un turno, Dios no tiene un salón de espera. He's with now, the prompt is now to hear his voice and be at peace now. Lo que se nos insta es a ahora escuchar la voz y estar en paz ahora. And the fulfillment of the promise that he is the psychotherapist. Y el cumplimiento de la promesa de que él es el psicoterapeuta. And why would we go anywhere else when we have the master psychotherapist to help us the whole way? ¿Y para qué iríamos a cualquier otro lugar cuando tenemos al máster psicoterapeuta en todo el mundo? And that kind of cuts off any idea that we're going to know how therapy is going to happen. Y eso de una vez ya anula cualquier posibilidad de que nosotros vamos a saber cómo es que la psicoterapia ocurre. I feel like he's preparing me for this next session, the ideal patient-therapist relationship. Siento que él me está preparando para esta siguiente sección, la relación paciente-terapeuta ideal. So, yeah, you know what the ideal patient-therapist, he just told me, you know what that relationship is? It's 2 words. ¿Y sabes cuál es la relación paciente-terapeuta ideal? Él me lo acaba de decir, son 2 palabras. He makes it simple. He says, follow me. Él lo hace muy simple, sígueme a mí. Bueno, aquí en español 3. Okay. Aquí en español 1, sígueme. Follow me, sígueme, 1. Okay. So here we go. Who then is the therapist and who is the patient? Empezamos. ¿Quién es entonces el terapeuta y quién el paciente? Yay for Jesus. In the end, everyone's both. Al final, yay por Jesús. Al final, todo el mundo desempeña ambos papeles. It was really, really beautiful. I think it was Lori and I were talking today Es realmente hermoso. Lori y yo estábamos hablando hoy día about how it's one, it's all one. Jesus is our voice, but it's helpful for a time because we don't want God's voice. Es uno, siempre es uno. Jesús es nuestra voz, pero es útil por un tiempo porque nosotros no queremos la voz de Dios. And you can ask him, Jesus, are you a symbol of myself? Y le puedes preguntar, Jesús, ¿tú eres un símbolo de mí mismo? As Savior of the world. ¿Soy el Salvador del mundo? Sí. Okay, my jaw drops.
Le dije que se me cae la mandíbula con esa pregunta. It's just to help us distinguish between the desire to play in consciousness and our true Simplemente- identity, infinite light. Es simplemente para ayudarnos a distinguir el deseo de jugar en la conciencia y no es el deseo de jugar en la conciencia y nuestra verdadera identidad en la luz. And I heard someone say, well, you can't really know that you're one and speak to Jesus. And I'll tell them, right, you ask Jesus that. Let's ask him. So you translate and then we'll ask Jesus. Ok, entonces alguien me dijo, no, tú realmente no puedes esperar escuchar la voz de Jesús y no puedes estar escuchando la voz de Jesús. Y entonces dice, puedes preguntarle si podemos escuchar la voz de Jesús y le vamos a preguntar ahorita. Jesus, even in recognition of oneness, will I still be speaking to you? Ask him. Jesús, aún en el reconocimiento de la unidad, ¿todavía seguiré hablando contigo? Pregúntale. And he'll tell you, even when you recognize that one, you still need to be talking to him. Y él te lo va a decir, que aunque tú te reconozcas como uno, todavía necesitas seguir hablando con él. Until he tells you that you don't. Hasta que él te diga que ya no necesitas hacerlo más. The experience here is the more that I talk to him, the more I want to be talking to him. Pero la experiencia aquí es que mientras más yo hable con él, más quiero seguir hablando con él. The voice for God speaks to me all throughout the day. La voz de Dios me habla durante todo el día. And that voice is the fulfillment of God's promise in that regard. Y esa voz es el cumplimiento de la promesa de Dios a ese respecto. He who needs healing must heal. Aquel que necesita curación debe curar. I love it. I love it, Jesus. Here it is. Physician, heal thyself. Me encanta. Aquí está Jesús. Médico, cúrate a ti mismo. Otherwise, we're in the play of hero of the dream. Si no, estamos en el juego de ser los héroes del sueño. As soon as there's someone else to save or heal, that is hero of the dream. En cuanto hay una persona que necesita que los salvemos o sanarlos, ahí ya está el héroe del sueño. See, so when we're coming together, we're coming to accept, in the joining is to accept the gift that the brother is bringing through, Jesus is bringing us through our brother. Entonces es importante notar que cuando nosotros nos unimos, nosotros lo que estamos haciendo es aceptando el regalo que Jesús le ha dado a nuestro hermano y nuestro hermano nos lo da, pero es el regalo de Jesús, que nos lo da a través del hermano. I said, Jesus, is this how you're arranging time and space? He says, yes. Jesús, y yo le pregunté, dice que ella le preguntó a Jesús, ¿es esta la manera como tú estás volviendo a arreglar, tú estás arreglando el tiempo y el espacio? Y él dijo, sí. And every therapist must learn to heal from each patient who comes to him. Cada paciente que acude a terapeuta, and every therapist, where are you reading? Okay, y cada terapeuta debe aprender a curarse de cada paciente que acude a él. Got it. So he's telling you that whoever comes is your therapist. Entonces él te está diciendo a ti que quien sea que viene es tu terapeuta. God does not know of separation. Dios no sabe nada de la separación. See, in the infinite light of being, notice, is there any separation in infinite light of being? Mira, en la luz de la luz infinita, preguntemos y notemos, ¿acaso hay algún tipo de separación en la luz infinita del ser? And notice that the light doesn't know what separation is. It's unknown to the light. Y dense cuenta que la luz no sabe lo que significa la separación. Es un concepto desconocido para la luz. What he knows is only that he has one son. Lo único que sabe es que tiene un hijo. Okay, so let's ask the light.
Let's ask Jesus as the symbol of the light. Ok, entonces preguntémosle a la luz, preguntémosle a Jesús, que es el símbolo de la luz. Jesus, is there only one son? Jesús, ¿realmente solo hay un hijo? His knowledge is reflected in the ideal patient-therapist relationship. Su conocimiento se ve reflejado en la relación paciente-terapeuta ideal. God comes to him who call, and in him he recognizes himself. Dios acude a aquel que lo llama y éste se reconoce a sí mismo en él. You know, it bloomed in the mind that going, you know, in the spiritual traditions, they talk about going naked to God. ¿Sabes? En las relaciones espirituales hablan con respecto a ir desnudos hacia Dios, Going empty-handed. ir con las manos vacías. When we go empty-handed to our brother in these joinings, that's what he's pointing to. We're empty-handed to receive the gift. Cuando nosotros vamos con las manos vacías a nuestro hermano, a nuestro hermano para unirnos, ahí es lo que nos muestra que estamos yendo con las manos vacías para recibir el regalo que este hermano nos trae de parte de Jesús. Like little children, we don't know anything. When that joining button hits, just go, and you don't know, drive up on your tricycle and don't know anything. Como niños chiquitos, nosotros no sabemos nada. Cuando llegue ese botón de la unión, no sabemos nada, nos subimos en ese triciclo y no tenemos la menor idea de nada. And then let the Spirit reveal everything that he would teach. Entonces permite al Espíritu Santo que te revele todo aquello que Él te va a enseñar. This is beautiful. Think carefully, teacher and therapist, for whom you pray and who is in need of healing. Esto es muy lindo. Dice, piensa detenidamente, maestro y terapeuta, ¿por quién oras y quién es el que necesita curación? For therapy is prayer and healing is its aim and its result. Pues la terapia es oración y la curación es su mira y su resultado. See, the only true prayer is the prayer of what's already joined. En realidad, la única oración verdadera es la oración de aquello que ya está unido. Prayer is the love of God celebrating itself. La oración es el amor de Dios celebrándose a sí mismo. It's asking for nothing and receiving everything. Es pedir nada y recibirlo todo. What is prayer except the joining of minds in a relationship which Christ can enter? ¿Qué es la oración sino la unión de mentes en una relación en la que Cristo puede entrar a formar parte? So as we keep coming together and looking like in chapter 20 and being coached by Jesus, Así que mientras continuemos uniéndonos y siguiendo, contemplando el capítulo 20 y ser guiados por Jesús, remember how he said miracles are natural, but purification is needed first. recuerde que Jesús dijo, los milagros son naturales, pero se necesita una purificación antes. That's what he's teaching in chapter 20 in the joining and light sessions. He's really teaching how that purification, the purification that needs to happen. Eso es preciso lo que él está enseñando en el capítulo 20. Le está enseñando cómo llevar a cabo esta purificación que necesita tener lugar. It's all the purification of those little pockets inside the subconscious mind where we want to say no to miracles. Es la purificación de todos estos pequeños bolsillitos donde nosotros no queremos, que están aquí en la conciencia y que nosotros queremos decirle no a los milagros. This is his home into which psychotherapy invites him. Esta es su morada a la que la psicoterapia lo invita. So here's Jesus's psychotherapy is different from any psychotherapy in the world. Entonces la psicoterapia de Jesús es diferente a cualquier otro tipo de psicoterapia en el mundo. Jesus's psychotherapy is honesty of God. La psicoterapia de Jesús es la honestidad de Dios. Start with the infinite light of being, which is what you are. Comienza con la luz infinita del ser, que es lo que tú eres.
Okay, and then that's where we admit, okay, here's the light and I'm not at peace. Aquí es cuando nosotros admitimos, hey, aquí está la luz y yo no estoy en paz. And then admit when he shows you, admit the desire not to be at peace, not to be light. Entonces luego admite, cuando Él te lo muestra, admite el deseo de no estar en paz y de no ser la luz. It's basically admitting that we're insane. Es básicamente admitir que estamos locos. And then he's going to show is he takes us down where we're really super duper uber insane because we're denying ourselves miracles. Y entonces Él nos va a mostrar, porque Él nos va a llevar en la burbuja para que miremos cómo estamos súper, duper, súper locos porque no queremos milagros. And you'll see it as you go through them with chapter 20. Y los And- vas a ver cuando vayas con Él leyendo el capítulo 20. And when you ask him, am I ready for a miracle? And he tells you no, that's because he knows there's a pocket down there where you don't want it. You're like the dog going to the vet. Y entonces cuando le preguntas, ¿estoy lista para un milagro? Él te va a decir no, porque Él sabe que allí hay un escondidito que tú no quieres todavía el milagro, tal como un perrito se mete cuando se va al veterinario y se mete debajo de la mesa. So as we've said before, you go out on YouTube. I'm asking Jesus assignment from him. Así como te he dicho, vas a YouTube y le estoy preguntando si esta es una tarea de Él. And you find a good video compilation of people getting ready to take their dog to the vet. Y entonces vas a YouTube y buscas un buen video de lo que la gente hace cuando quiere llevar a su perro al veterinario. And you'll see all the plays that are going to occur in consciousness as soon as we start getting close to looking deeply with Jesus. Y vemos muchos perros, ¿no? Muchos videos de los perros. Entonces vas a ver todas las cosas que ocurren en la conciencia en cuanto nos estamos acercando a mirar a la luz con Jesús. That's a good People calling their dogs, okay, we're going to the vet. The dog goes and crawls under the bed. one. La gente lleva a su perro, ok, nos vamos al veterinario. El perro corre y se esconde debajo de la cama. Okay, we're going to do chapter 20. You'll feel yourself want to crawl under the bed. Ok, vamos a hacer el capítulo 20 y vas a sentir que tienes la gana de meterte debajo de la cama. Okay. He says, okay, puppy, we're going to go to the vet. And the puppy rolls over and plays dead on the bed. Vas a ver otros que dicen, ok, bebé, ok, cachorrito, vamos a ir al veterinario y él se da la vuelta y se hace el muerto. Time to do chapter 20. And you're going to, Es momento de hacer el capítulo 20 y tú vas a, I got something to do. tengo que hacer algo, no tengo tiempo. Oh, I'm too busy. I'm too busy to recognize infinite nature. That's what the ego's. Estoy muy ocupada para reconocer la naturaleza infinita. Eso es del ego. It's good. That's just how it plays. Remember, he just reminded us within the last couple of days, the ego's going to resist anything that it perceives as helpful. Esto es todo parte del juego de la conciencia. Él nos acaba de recordar que el ego va a tratar de resistir cualquier cosa que él ve que sea útil. It's going to fight. It's going to kick. It's going to scream. And if we buy into that, Él va a pelear, va a patear, va a gritar, y si nosotros se lo aceptamos, you can ask Jesus, is that buying into the weakness? le puedes preguntar, Jesús, ¿eso es aceptar la debilidad? Like he told me, and he'll tell you too, that's tolerating weakness. You can ask him, Jesus, all resistance and all this sort of stuff against the course, doing chapter 20 with my partner, is that tolerating weakness? And hear what he says. Él nos dice que simplemente tolerar la debilidad. Tú le puedes preguntar a Jesús, ¿son todas estas resistencias de revisar el capítulo 20 con mi compañero, tolerar la debilidad? Pregúntale. So we don't judge it. We just kind of notice it. And then we jump a join with the brother to go, that's honesty of God. I'm not at peace. I feel like I've gotten this assignment and I want to look at that, and then just look at it and clear it so you can be clear. Entonces nosotros no la juzgamos, simplemente, ok, en este momento nos unimos con el hermano y decimos, no estoy en paz, tengo que mirar esta resistencia que tengo, y no la juzgamos, simplemente la miramos, la purificamos, la limpiamos y ya.
Now, and sometimes it can feel like, you know, you're in a flaming fire, but I'm asking Jesus, is that any of our business? He says no. Y a veces posiblemente puedas sentirte que tú estás en una lucha así como en fuego, ¿no? Y le preguntamos, le puedes preguntar a Jesús, ¿me tengo que preocupar por eso? Y Jesús dice no. I said, Jesus, is that any of our business? He says no. Jesús, tengo que preocuparme por eso, me corresponde preocuparme por eso. Y él dice no. Your only business, our only business is to talk to him. Lo único de lo cual tienes que estar ocupado es hablar con él. So this is his home into which psychotherapy invites him. So we're inviting Jesus in to work with us when we come together and to accept the gifts that we each bring. Entonces, esta es su morada en la cual a la que la psicoterapia lo invita. Entonces, estamos invitándolo a Jesús a nuestra casa para trabajar con nosotros en la psicoterapia para que nos saca de la burbuja del sueño. And I'm going to ask him if there's the slightest twinge of, you know, anyone being greater or lesser, that is in the play of the dream. Y le voy a preguntar si es que hay alguna pequeña manera de que alguien sea más que otro. I'm sorry, if there's a slide or something, and then what? I'm sorry. Slightest play of the perception that one's higher, or one has lower, one has less, or one has more. Ajá. Si es que hay algún tipo de realmente de estos niveles diferentes, no soy más, estoy más capacitado, si uno está abajo, el otro está arriba, si realmente hay estas diferencias, o es un juego de la conciencia. If it comes up, okay, just admit it and look at it with Jesus until it's cleared. O sea, si tú te sientes de esa manera, ok, entonces simplemente lo admites y lo miras junto con Jesús hasta que sea limpiado o purificado. Because he shows you that there's death in that any kind of levels. Porque Él te va a mostrar que cualquier tipo de nivel simplemente está la muerte. It's like it's not our business. Our business is to have willingness, go empty-handed to our brother and just see what gifts come out of it. Lo único que tenemos que ocuparnos nosotros es seguir con las manos vacías a recibir los regalos de nuestro hermano y mirar qué ocurre ahí. See, we're so used to being in the play of going to a brother to get something. Estamos tan acostumbrados a estar en este juego de ir hacia un hermano para obtener algo. We completely forget that it's just receiving the gift of teaching that the brother is bringing to us. Y totalmente nos olvidamos que en realidad se trata de recibir el regalo de aprender de enseñanza que el hermano nos trae. What is symptom cure when another is always there to choose? ¿Qué sentido tiene la curación de un síntoma si siempre hay otro que se pueda elegir? But once Christ enters in, what choice is there except to have him stay? Más una vez que Cristo ha entrado, ¿qué otra elección hay salvo permitir que se quede? So that's all this is. This therapy program is to quit booting God out. Entonces de esto se trata todo. Este programa de psicoterapia se trata de dejar de patear a Dios fuera de nosotros, lejos de nosotros. To quit booting the light out of our awareness. Dejar de patear a la luz fuera de nuestra conciencia. Okay. So we had someone wanted to ask a question, and I heard it's okay. Typically, the questions can be sent to me, or we'll have joining in light session where you can answer them. But I did hear it's okay, so I want to give that opportunity. And how do you say your name? Was it Javier. Javier? Entonces había alguien que quería hacer una pregunta y escuché que estaba bien. Normalmente las preguntas se me envían personalmente y luego los respondemos en un círculo de luz. Pero escuché que está bien. Entonces, Javier, ¿cuál es tu pregunta? La pregunta es, ¿cómo poder identificar
esa palabra de Jesús, ese camino hacia la identidad, y no en ese juego o en ese círculo de la conciencia que estamos hablando, nuestro espíritu y nosotros mismos, y no es la voz de Dios. ¿Sí? Okay, so how can I identify ¿Cómo poder- that I'm actually listening to Jesus' voice in the way that you're telling me, so that I identify with my true identity and not get deceived that it's not really Jesus talking to me, but it's just me, my ego talking to me. Okay, Javier, why don't you ask him now? How is that going to happen? How can he help you? Ask him and tell us what he says. Dice que ¿por qué no le preguntas tú a él cómo podrás identificar que no eres tú mismo dándote la respuesta, sino que realmente estás escuchando la voz de Jesús y nos dices que te responde? Ok, gracias. Que le Yo- preguntes ahorita, dice. Sí, ¿qué es lo que pasa? A veces yo mismo me respondo, yo pregunto y a veces no sé si soy yo mismo que me respondo, sí, es la misma conciencia, y a veces digo, no, Jesús me quiere para el camino donde Él es, o será que es la conciencia que me habla. Entonces yo acabo en ese círculo vicioso. So he says that what happens is he asks and then he answers himself. And then sometimes he says, is it me? Because I'm always answering, or is it no? Is it Jesus that he wants me there? Is it my conscious? So he goes like, I really don't know. He feels like he's in this little hamster. He doesn't really know. Okay. He doesn't know. So, yeah, Jesus says you hear him very well. Everyone who comes here hears him very well. Okay, be clear on Jesús that. dice You que and tú me lo in the escuchas muy circle. bien. Jesús dice que tú lo Okay. escuchas perfectamente, que todos los que están aquí podemos escuchar a Jesús, porque Jesús dice que tú no estarías aquí si tú no pudieras escuchar a Jesús. Sí, sí. This is the crowd of Jesus lovers right here. Yes, esta es la gente que ama a Jesús. Aquí estamos los que lo Okay. amamos. So it's just really practicing. That's why he's helping us with these joining sessions. You'll get clearer and clearer because those other voices will start to fall away. They're generated through the desires below the level of awareness. Entonces simplemente es la práctica. Por eso es que estas uniones son tan importantes, porque vas a empezar estas voces que tú dices que no sabes, no estás seguro, van a dejar de estar porque estos son simplemente los deseos que están debajo de tu nivel de conciencia. Pero a medida de que tú practiques y te unas, entonces todos estos deseos tú los vas a limpiar y purificar con Jesús y con tu compañero. So it's Okay. really the practicing of the listening and speaking. When you're with your brother in the joining sessions, you'll find that it gets more and more clear. Entonces es en realidad la práctica de escuchar y hablar con la voz, con tu hermano. Te vas a dar cuenta que va a ser cada vez más y más claro que es Jesús el que te está hablando. But he'll talk to you now. Just ask him. Ask Pero- him what's helpful in terms of being able to hear his voice better. Pero él te puede hablar a ti ahorita, que le preguntes qué es útil para ti para escuchar su voz, que estés claro con eso. Ya, ok. Sí, a veces pienso que puede ser el temor mío o la creencia errónea, que porque no tengo la preparación, que tengo que meditar, que tengo que orar mucho, hacer 1 hora, 2 horas de solo oración para poder hablar. Ahora me doy cuenta de que Dios está a cada momento hablándonos y no necesariamente tengo que alabar, cantar, sino a cada momento estar presente con Dios, y yo lo puedo hablar con Él normalmente. Si lo deseo de corazón, Dios me escucha y tengo que saberlo escuchar. So he's saying that, so he's realizing that he doesn't really need it. So sometimes it's his own belief that he's not ready, he's not prepared enough, he hasn't meditated long enough, and so on and so forth. He hasn't prayed for enough time. So now he's realizing that it's not about the time that he spends praying or meditating, that it's just that we can speak to God the whole time as the day goes, as the day happens. So he's understanding that. That's beautiful.
Eso es So what is hermoso, dice. saying? Un lindo What is mensaje como para poder escuchar a Dios. So this message is so Para- beautiful to be able to listen to God. Ujú. so what is he saying now? Entonces, ¿qué te está diciendo Jesús ahorita? Que deje el miedo y que To camine hacia stop being afraid and to walk to the light with him. Oh, so beautiful. Thank you, Javier. You're bringing us all with you. Gracias, Javier. Nos estás llevando a todos nosotros contigo a la luz. Gracias. Thank you so much. What a demonstration. He's here now for all of us. Gracias por esta demostración de que Jesús está aquí ahora para todos nosotros. Gracias, muy amable. Lo siento del alma. He feels it from his heart. We do too. Oh, todos también lo sentimos. Thank you. Thank you. Gracias, gracias. And yeah, it's on now. He's promising. He's just in there with each of us. Boom, boom, boom. Y sí, está ahorita, dice, Él nos lo ha prometido, Él está con cada uno de nosotros. Boom, boom, boom. So speaking of boom, 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 we're going to ask Lori if she will come play. Do you feel it to play a song, Lori? We'd like one. Yeah, I don't have any lyrics or anything. Oh, she doesn't even lyrics, but we'll just listen. Dice que hablando de boom, 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 vamos a pedirle a Lori que nos cante una cancioncita. Y aunque no tiene la letra, pues vamos a escucharla. And then we'll try and have some lyrics for you tomorrow for the sing-along. We'll be working on that. Ok, vamos a tratar de tener la letra para el Canta Conmigo de mañana. Yes, and if you're a musician, you want to extend a song or teach us a song, just text me, okay? Text us at the center, and we'll see what the schedule could be like for tomorrow. We'll pray to Jesus on it, okay? Y si eres un músico y nos quieres ayudar a aprender una canción, simplemente me la envías por mensaje para mirar qué horario oremos a Jesucristo para ver cómo pudiéramos hacer para aprender la canción. Okay. Oh la la. Oh la la. Yay. This is called Goodwill Humming. Esto se llama una de buena voluntad. ¿Cómo se dice? Tararear. Yes, and this is, we talk about where we live, which is San Juan Cosala. San Juan Cosala. Y habla de dónde vivimos, que es en San Juan Cosaba. So thank you, Jesuses. This is for you. Sí, gracias Jesús, esto es para ti. San Juan Cosala. San Juan Cosala. San Juan Cosala.
consciousness, I'm kicking and screaming. Counterfeit screams seem real. Sweet soul sister, only love free being light underneath. Oh, where do I find it? Can't be overcome. Hey, San Juan, 'cause I love San Juan, 'cause I love goodwill shining. Maybe something. It's calling me, calling me, calling me, calling me out. Goodwill humming. Am I really something beautiful? Calling me, calling me, calling me, calling me out. All together now, San Juan Kusala, San Juan Kusala, San Juan Kusala. San Juan Kusala, San Juan Kusala. We are so blessed to be here now. Won't you take us down? Take us down all the way. See what is here now. 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 Calling me, calling me, calling me, calling me out. Huddle up. Bye bye. Adios. Bye bye. Gracias. Bye bye. Thank you. Bye, Kay. Bye bye.